Hey guys, welcome to Education for You. So guys, gootei monthor hekhot proti mahote ami jeneke 100 MCQs or series aponalok agbodhai ahisu. So aji March mahor ami 100 ta MCQs এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ডিসকাস কৰিম and it is important for all competitive exams. Okay, so let's start the video. Question number 1 is, why does 2019 Prayagraj Kumbh Mela entered into Guinness World Record? Okay, so 2019 চনৰ Prayagraj Kumbh Mela কিয় Guinness World Recordত স্থান দিয়া হৈছে? Because of 3 reasons. তিনিটা কাৰণত. They are, number A, the largest traffic and crowd management plan. So Prayagrajৰ যি কুম্ভ মেলা হৈছিল তাৰ traffic আৰু crowd management টো খুব সুন্দৰ আছিল. Biggest painting exercise of public sites under Paint My City scheme. Okay, so painting exercise hoisile tat public sites buror under this Paint My City scheme. Aru the third number 2 is the biggest sanitation and waste disposal mechanism. So sanitation aru waste or karone bahut khini bhal subidha tat kora hoise aru ei tinita karonate Prayagraj Kumbh Mela Guinness World Record sthan paise. Okay, next question, in which city did PM Modi launch Shram Yogi Mandhan scheme? So Shram Yogi Mandhan scheme hon kunkhon city launch korisil PM e? Gujarat, Gandhinagar. And which city is listed out as the most polluted city in the world? So Delhi most polluted city hisabe loa hoise, and out of 10 cities, 10 খন cities are ভিতৰ 7 খন cities polluted cities are from India. One is Dhaka, second position আছে Dhaka Bangladeshon, তাৰপিছত Kabul third position আছে, আৰু বাকি যিখন city আছে এইখন চাইনাৰ পৰা আছে. Then how much amount does India sign with World Bank to boost rural income? Rural income to boost কৰিবৰ কাৰণে কিমান amount sign কৰিছে India World Bankৰ হৈতে? $250 million. Okay, next is, which player claimed 100 ATP title in his career? Our answer to is Roger Federer. 100 ATP title ter career ot lav korise. And which 3 cities won a Swachh Sarvekshan award for 3 years? 3 বছৰ ধৰি Swachh Sarvekshan award kun keikon city e pai ahise? Indore, Bhopal aru Ujjain. An app, what is the app launched by Google to tutor children in Hindi English children of hikabor karone Google e ki app launch korise? Answer is Bolo app. Then which day is celebrated as Janashodhi Divas? Answer is 7th March to Janashodhi Divas hisabe palon kora hoy. Then what is the title given to confer Nari Shakti Puraskar by Women and Child Development Minister Maneka Gandhi? So Nari Shakti Puraskar jitu dia hoise, jitu amar Women and Child Development Minister kun hoy Maneka Gandhi teo prodan korise, aru jike goraki nariye paise teolokok ki hisabe tag kora hoise, and they are given conferred this title Web Wonder Woman. Okay, then what is the feature of 20 coin launched under visually impaired? So jibur visually impaired people ase teolokor kane eta ₹20 coin ta launch korise. Tahar coin to feature kenikwa boikhistho ki kenikwa dharonor hoy? That is 12 sided coin hoy, aru hetok do decagon buli koy, aru your diameter 28 mm, aru your weight 8.54 gram. Then how many crore kisans will be benefited from PM Kisan scheme? PM Kisan scheme or pra kiman crore kisane benefited hobo? Answer is 12 crore. Then what is the new dictionary about launched by PM Modi? PM Modi ekhon dictionary recently launched korise. Dictionary khan ki hor hoy? Answer is Dictionary of Martyrs about India's freedom struggle 1857 over 1947 loike India's jikhini freedom struggle hoise hey hokolobur shohidor bikhoye likha ase. Then who is appointed as UN Goodwill Ambassador? UN Goodwill Ambassador sape appoint kak kora hoise? Answer is Padma Lakshmi, aru teo egoraki Indian American television personality hoy aru egoraki food expert hoy. Then who resigned from governorship from Mizoram? Mizoramor governorship opra kone resign korise recently? Answer hoise Kummanam Rajashekharan. Aru Assamor governor Jagdish Mukhik a additional charge of Mizoram te Ahomoro hoy, aru additionally te Mizoramor governorship dia hoise karon Kummanam Rajashekharan Mizoramor governorship tor pora resign loise. Then who has been appointed as chief scientist of WHO World Health Organization of chief scientist hisabe kak appoint kora hoise? Answer Soumya Swaminathan. Then who has been honored Padma Vibhushan Award 2019? Padma Vibhushan Award kakak dia hoise? Answer Tejan Bai. Teo art folk
এইটো ক্যাটাগৰি পাইছে ছত্তীশগড়ৰ হয় তেওঁ ইছমাইল ওমেৰ গুল্লাহ ফৰেনাৰ পাব্লিক এফেয়াৰ্স দিগবয় তাৰপিছত অনিল কুমাৰ মানিক ভাই নায়ক তেওঁ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে পাইছে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰ বিলং কৰে দেন বলৱন্ত মোৰেশ্বৰ পুৰান্দৰে আৰ্ট এক্টিং থিয়েটাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিলং কৰে okay next who is country's first lokpal to got selected recently okay prothom lokpal kak select kora hoise answer is Pinaki Chandra Ghosh then for how many lok sabha seats will AIUDF all India United Democratic Front contest in the state to AIUDF e amar state amar ahomot kimanta seator karone contest korise answer is 3 seats ekra ase Dhuburi Borpeta aru Karimganj then what is the capacity of new thermal power plant of NTPC Bongaigaon কিমান হেয়া হয় ক্যাপাসিটি হয় আনসার ইজ 750 মেগাওয়াটস আৰু এটো থাৰ্ড নম্বৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লান্ট সেকেন্ড টু 250 মেগাওয়াটছৰ আছিলে আৰু এটো 3 গুণ হ'ব যেটো সেকেন্ড আছিল তাৰে তাৰপিছত ফ্ৰম হুইচ কনস্টিটুৱেন্সিজ এজিপি উইল কন্টেস্ট ইন আপকামিং লোকসভা এজিপি এ কোন কেটা কনস্টিটুৱেন্সিত কি কৰিব কন্টেস্ট কৰিব কলিয়াবৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী next question who won best actress award in Reel Awards 2019 recently for her film Raji to Reel Awards 2019 ot kune paise best actress Alia Bhatt then best okay Andhadhun movie khonor karone ki paise Reel Award 2019 ka best director direct kora hoise so Andhadhun jikhon movie ase ekhon Ayushman Khurrana asile to ei movie khonor best director kune paise Sriram Raghavan director hoy aru te ekhonor kane best director Reel Award 2019 ot paise then which movie won best film award in Reel Award so Reel Award 2019 best film কোনখনে পাইছে হেখন অমিত শৰ্মা দেৱৰ বধাই হ মুভি খনে পাইছে আৰু ইয়াৰে যিগৰাকী এক্টৰ সিনিয়ৰ এক্টৰ গজৰাজ ৰাও ত বেষ্ট এক্টৰ মেল পাইছে Reel Awards আৰু আয়ুষ্মান খুৰানাই ব্ৰেকআউট এক্টৰৰ কি পাইছে টাইটেল পাইছে দেন হু won গ্লোবাল টিচাৰ এৱাৰ্ড ৰিসেন্টলি গ্লোবাল টিচাৰ এৱাৰ্ড কোনে পাইছে আনসাৰ পিটাৰ টাবিচিয়ে পাইছে তেওঁ কেনিয়ান সায়েন্স টিচাৰ হয় okay Peter Tabichi then what is the new name of Kazakhstan's capital Astana Kazakhstanor capital Astana notun nam dia hoise hetu nam hoise Nur Sultan tabisot world waters day kuntu dinot observe hoy 22 March then who became the first cricketer to score 5000 runs in IPL ot 5000 runs score kora prothom cricketer kon hoy hoy kun gare cricketer hoise answer is Suresh Raina then when will the next census of population of India carried out announced by Home Ministry recently the next census ketia hobo boli Home Ministry koise answer option dita tinita dia ase answer the number C to correct 2021 ot next ditu population census hobo hetu hobo in India tarpsot name of the app recently launched by Election Commission of India okay recently aru jitu app use kori manuhe ki koriba paribo election jodi kiba bihongoti hote ba model code of conduct jitu ase election jibur নীতি নিয়ম লিখা আছে হেখনক হেটো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বুলি কোৱা হয় হে যদি কোনোবাই অবমাননা কৰে তেতিয়া এই এপটো ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰিব কমপ্লেইন কৰিব পাৰো হে এপটোৰ নাম কি এপটোৰ নাম হৈছে সি ভিজিল এপ দেন 2018 ASSAM Turing Award. It is a Nobel Prize of Computing for conceptual and engineering breakthroughs that have made deep neural networks a critical component of computing. Kune paise answer Yeshua Bengio, IBM or Microsoft or hoste jorita goraki byakti Geoffrey Hinton Google or hoy aru Yan Lekan Facebook or hoite jorita byakti paise 2018 ASSAM Turing Awards. That's what with which country does a memorandum of understanding has been signed by India and approved by the cabinet so Indonesia hoite eta memorandum of understanding sign korise India then which airport has been crowned as world's best aviation hub okay Skytrax World Airport Award ইয়ারে ক্যাটাগরি ইয়ারে বেস্ট এভিয়েশন ওয়ার্ল্ড বেস্ট এভিয়েশন হাবত কোনটো এয়ারপোর্ট পৰিছে অপশন এ আৰু বি ভিতৰত এ টু পৰিছে সিঙ্গাপুৰৰ চাংগি এয়ারপোর্ট আৰু যেটো নিউ দিল্লী ইন্দিৰা গান্ধী ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়ারপোর্ট আছে হেতু 59th rank পাইছে মনত ৰাখিব এইটো আহিব পাৰে 59th rank that's what which bank won ₹400 crore in case against Assam Oil in UK so answer is ICICI Bank that's what how many seats will NNP contest from Northeast National People's Party jitu ase hetu e Northeast opra kimanta seatot contest koribo answer 25 ta aru e NNP jitu eitu party to Meghalaya Congress CM Congress Sangmai lead kore so how many BJP nominees in Arunachal Pradesh won unopposed in Lok Sabha election unopposedly teolok win korile answer is 3 goraki Arunachal Pradesh
then who will serve as ethics officer of ad hoc ethics officer of Indian cricket team answer is DK Jain কি কৰিব তেওঁ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টিমৰ ethics officer হিচাপে serve কৰিব DK Jain next is which tech giant has announced 3-year strategic technology partnership with Roland Garros Grand Slam team tournament also called French Open to French Open or hoite kuntu tech giant ki korise partnership korise Facebook Infosys Google answer is Infosys e korise tabsot which country sign an agreement for exchange of country by country CBC report to help companies in taxation related matter so kunkhon country e ki korise taxation related matter karone ki korise CBC hoite ki korise apunar agreement sign korise and the answer is the USA so agreement has been signed between India and which country to establish a common health science collaborative platform so health science or karone at a platform banaba bane kun country India hote sign korise option number B is correct African Union e korise okay then what is India's rank in global energy transition index so India rank was 76 so which organization released global energy transition index 2019 answer is World Economic Forum tabisot who is the amateur international boxing federation president so answer number B is correct option B is correct Gafur Rahimov is the president of amateur international boxing federation then name of 4 largest space superpower or anti-satellite missile launched successfully so sarita 4 largest fourth largest jitu 4 number okay jitu mission India recently launched korise etu 4th number mission hoy hey anti-satellite missile jitu launch korise hetu aru he mission tor naam ki jitu mission or jorite kora hoise answer is mukti mission mission shakti is the correct answer okay aru India 4th number ase only 3 countries have achieved this apart from India here hoise US Russia aru China aru India 4 number ase okay aru Croatia's highest civilian order kune paise Croatia's jitu highest civilian order hetu kune paise option number C is the correct Ramnath Kovind paise aru ei jitu highest civilian order Croatia hetu naam hoise the Grand Order of the King of Tomislav okay that's what appointed as the India's basketball coach kak appoint korise answer is Veselin Matic teo India basketball coach hisabe appoint kora hoise Veselin Matic teo naam that's what which bank set to develop Baroda Kisan and Agri app and the answer is Bank of Baroda sorry at Bank of India likha ase Bank of Baroda is the correct answer to Baroda bank ki korise Baroda Kisan boli eta Agri app launch korise the name of youngest scientist program launched by ISRO so ISRO eta youngest scientist program launch korise hetu naam ki answer is number C Yuvika then who won gold medal at Asian Air Gun Championship aru answer number option number C is correct Manu Bakir and Saurav Chaudhary aru etu type 8 hoisile a Asian Air Gun Championship to the amount of money that RBI slaps on Punjab National Bank is ₹2 crore where does world's largest e-waste recycling hub opened recently and answer is Dubai who is Ashita who passed away recently teo egoraki Malayalam writer hoy Scott Walker who passed away recently teo kun hoy singer hoy okay then where did that Seamaster 2019 ITTF Challenge Plus commonly called Oman Open Table Tennis held Oman Open Table Tennis recently quote hoise answer is Muscat hoise okay then first Indian Army mountaineering expedition to Mount Makalu was flagged off by Director General Military Training it is the dash mountain in the world so Indian Army first etu expedition korise Mount Makalu loike so Mount Makalu kiman number largest highest mountain in the world and that is the 5th number mountain in the world highest mountain in the world then which organization partnered with Goldman Sachs and MasterCard to launch its own virtual credit card answer is Apple ki korise Goldman Sachs and MasterCard or hoite ki korise partner korise nijor virtual credit card launch koribor kane so the Indian naval ship is participating in the 15th edition of Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition Lima 19 yare naval ship to naam ki answer number C is correct INS Kadamat that's a Kala Prapurna awardee Vinjamuri Anushya Devi
তেও কোন হয় এটা এগৰাকী ফোক আৰ্টিষ্ট হয় ৰিসেন্টলি তেও passed away তেও এগৰাকী ফোক আৰ্টিষ্ট তাৰছত ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান অপাৰেটৰ টু ৰেকৰ্ড 200 MMT cargo movement answer A Adani Port that's which polling station become world's highest polling station and that is number 8 Tashigang CM of Himachal Pradesh Jairam Thakur and captaincy in Solanki hoise governor that's how many varieties of Indian coffees awarded GI geographical indication recently by government of India that is pasta variety of coffee paise that's a recipient of Oxford University's Bodley Award answer number A Amartya Sen kune likhise India Fiscal and Federalism namor book khon answer is Dr. YV Reddy 14 Finance Commission nor chairman hoy okay Dr. YV Reddy so Varley Vygotsky ji recently passed away teo ki hoy teo egorake Russian cosmonaut hoy okay Varley Vygotsky Russian cosmonaut which country will host FIFA under 17 Women's World Cup 2020 so 2020 or FIFA under 17 World Cup India ki koribo host koribo that's what second mission of ISRO second mission to naam ki answer Chandrayaan 2 founder and chairman of Jet Airways okay Jet Airways a founder who resigned recently along with his wife Anita Goyal and his name is Naresh Goyal teo Jet Airways or founder and chairman asil recently teo loke ki korise financial crisis হোৱা কাৰণে তেওঁলোকে ৰিজাইন কৰিছে তাৰছত মিনিমাম ইনকাম গ্যাৰান্টি স্কিম কি হয় what is minimum income guarantee scheme and answer A is correct scheme for poorest 20% of Indian families if voted to power by Rahul Gandhi so minimum income guarantee scheme hon enikwa scheme hoy ji jot mane ki Rahul Gandhi propose korise je jodi teolok powerot ahe ki koribo 20% Indian poor family income minimum 12000 mane teo ki korise koribo aru etu scheme a minimum income guarantee scheme or joriote so how many Chinook helicopters are inducted by Indian Air Force so Indian Air Force recently USA pora Chinook helicopters ki korise তেওঁলোকৰ পৰা ৰিসেন্টলি ইন্ডিয়ালৈ অনা হৈছে সো কিমান খন আনিছে হেটো হুদিছে আনসাৰ ইজ 4 খন আৰু এই যিখন হেলিকপ্টাৰ এই হেলিকপ্টাৰ খন কি কৰিব will be used in life saving role during humanitarian assistance and disaster relief mission so এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ডিজাস্টাৰ হ'ব তো সেফটি কাৰণে ইউজ কৰা হ'ব আৰু বাকি 11 টা হেলিকপ্টাৰ 2023 ভিতৰত কি কৰিব Chinook USA প্ৰদান কৰিব ইন্ডিয়া ওকে ৰিসেন্টলি বৰ্তমান Indian Air Force কি ইউজ কৰি আছে ৰাছিয়ানৰ পৰা অনা হেলিকপ্টাৰ ইউজ কৰি আছে then new CM of Goa ji Pramod Sawant teo new CM of Goa hoise karon purana ji gorke CM asil Manohar Parrikar teo dead hoy so Pramod Sawant CM hoy aru teo kun party belong kore answer is BJP party new name of Kazakhstan jitu Nur Sultan tar meaning to ki Nur Sultan jitu Kazakhstanor notun nam dia hoise Astanar pora Nur Sultan kora hoise naam tu tar meaning hoise Sultan of Light puhoror egoraki homrat that's a president of International Football Federation kun hoy answer number A is correct Gianni Infantino is the current president of International Football Federation FIFA Gianni Infantino that's a recent current Britain or PM kun hoy Theresa May that's a Brenton Tarrant kun hoy Brenton Tarrant is a gunman of Australia terrorist hoy Australia Brenton Tarrant that's what West Nile virus eta mosquito borne disease hoy West Nile virus bole eta mosquito borne disease recently kuntu state of India pua goise yar answer is number C Kerala pua goise that's what kuntu bank recently RBI a private bank hisabe categorize korise IDBI Industrial Development Bank of India that's what is one nation one card scheme of Modi government one nation one card scheme khon ki hoy it's a scheme mane এখন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰিব এগৰাকী কাস্টমাৰে মেট্ৰো বাস ৰেলৱে ট্ৰল পাৰ্কিং স্মাৰ্ট সিটি ৰিটেইল সকলোতে ইউজ কৰিব পাৰিব দ্যাট ইজ কল ওয়ান নেশন ওয়ান কাৰ্ড অফ মোদি গভৰ্নমেন্ট তাৰছত শ্ৰম যোগী মানধন যোজনা এখন কি স্কিম হয় এখন পেনশন স্কিম হয় ফৰ আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ অৰ্গানাইজ সেক্টৰ নহয় আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰৰ পেনশন স্কিম হয় তাৰছত কোনখন ফিল্মে অস্কাৰ এৱাৰ্ড ৰিসেন্টলি ম্যাক্সিমাম number of Oscar award paise answer is number A Bohemian Rhapsody paise maximum number of minimum 5 ta award teoloke Oscar award paise so Scott Walker ku hoy pop hero hoy egoraki ji recently passed away tar bisot world first wireless electric
car charging station ক'ত recently introduce কৰা হৈছে and the answer is Norway capital of Norway কি হয় Norway capital হৈছে Oslo আৰু currency হৈছে krone okay Norway capital Oslo আৰু ইয়াৰ currency হৈছে krone chairman vice chairman of Niti Ayogor vice chairman presently কোন হয় আৰু তেওঁ হৈছে vice chairman হৈছে Rajiv Kumar okay Rajiv Kumar Niti Ayogor vice chairman আৰু Amitav Kant CEO হয় আৰু Narendra Modi কি হয় chairman তাৰ পিছত capital of Croatia's capital হৈছে Zagreb currency of Croatia is kuna then what is the capital of Chile's capital is Santiago currency of Chile's currency ki hai peso so ei karone moi eketa country include koriso yat karon eketa country news ot asil March month ot aru jibur country news ot thake eta particular month ot so hey country buror currency aru capital janato oti beshi joruri karon hey buror pray apunar question hoy okay so Croatia's capital ki aru ebar moi koi disu Croatia's capital hoise Zagreb aru Croatia's currency hoise kuna monot rakhibo kuna capital of Chile's capital is Santiago aru currency of Chile is peso okay Chile's currency is peso capital of Oman is Omanor capital is Muscat okay capital of Oman is Muscat তাৰ পিছত currency of Oman কি হয় Riyal PM and Sultan of Oman কোন হয় number A Qaboos bin Sayyid Al Sayyid তেওঁ হৈছে PM or Sultan of Oman so World Economic Forum যেহেতু Global Transition Index উলাইছে World Economic Forum so ইয়াৰ বিষয়ে questions হ'ব পাৰে headquarter code আছে answer is Switzerland তাৰ পিছত Global যেহেতু Transition Index WEF উলালে World Economic Forum তাত কোনখন country top কৰিছে Sweden আৰু Indiaৰ position কিমান 76 already আমি পঢ়িলো তাৰ পিছত who is the author of the book Every Vote Counts so recently এখন book launch হৈছে March month ত Every Vote Counts বুলি এইখনৰ writer কোন হয় answer is Naveen Chawla who is selected as director of Bhabha Atomic Research Center answer is Dr. A.K. Mohanty then which country is the largest importer of armed weapons or largest importer কোন হয় Saudi Arabia আৰু India আছে second position of CEO of Punjab National Bank answer is Sunil Mehta Maldives or capital কি হয় Malé currency of Maldives কি হয় Rufiya okay so vice president of India কোন হয় Venkaiah Naidu vice president of Paraguay news ot asil so vice president huribo pare Mr. Mario Abdo Benitez okay Mr. Mario Abdo Benitez is the vice president of Paraguay aru president of Costa Rica president kun hoy Mr. Carlos Alvarado Quesada okay so friends a 100 ta questions moi agbahalu jiman dur সম্ভৱ possible questions bor moi prodan korisu apunalokok aru yar por apunalokor 90% আপোনালোকৰ এক্সামত কি কৰি পৰিব যদি মাৰ্চ মান্থৰ কিবা কোৱেশ্চন হুধা হয় আপকামিং এক্সামত 90% কমন পৰিব মই এটু কব পাৰো কাৰণ সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে সো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে পিপিটি টু পাই যাব ডেসক্ৰিপচন বক্সত ভিডিওটো আগতে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই লব তাৰ পিছত চাই লোৱাৰ পিছত পিপিটি ডাউনলোড কৰিব তাৰ পিছত হেয়া ৰিভাইজ কৰিব সো বহুতখিনি আপোনালোকৰ কাম দিব সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও হোপ ইউ লাইক ইট যদি ভাল পাইছে প্লিজ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ যিমানে শেয়াৰ কৰিব হিমানে আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব আমি আমাৰ কমিউনিটিটো হিমানে বেছি ডাঙৰ হৈ যাব সো আপোনালোকেও তেতিয়া আৰু বেছি ভাল কন্টেন্ট পাব সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও হ্যাভ আ নাইস ডে